Hi guys, it's Sarah and welcome back to another vlog. Oh sorry, today's video is not gonna be a vlog. आज का video कोई vlog नहीं होने वाला है. Today's video is gonna be a unboxing slash reviewing a product which is an eyeshadow. So I have ordered this eyeshadow palette from Flipkart during the Big Billion Days festival, and it was quite affordable. When I ordered this, it was around 175 something like that, but because I have used my super coins that I have in my Flipkart account, so I have received this product for 165 rupees. By the way guys, I have already opened this palette. I was not getting enough time, so when I was unboxing this palette, I couldn't film the video, unfortunately. It happens every time. Whenever I think that I'm gonna be unboxing a product with all of you guys in the video, I couldn't. So I have already seen the parcel inside, but I haven't shown you guys. So in today's video, I'm gonna be showing you guys this product and I'm gonna be reviewing this product. So without further ado, let's begin. So from the external view, बाहर से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये कैसे आता है. ये ऐसे एक पैकेजिंग में आता है, as you guys know, और उसके अंदर आता है कुछ ऐसा. ये क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको. ये इससे रैप किया हुआ है ताकि ये शिफ्ट यहाँ आते आते कहीं ब्रेक ना हो जाए. और इसके अंदर आता है कुछ ऐसा, और इसके अंदर भी फिर से ऐसा है. So this is the Jaclyn Hill palette. कैसा लगा guys? Wow, it looks so beautiful, right? Look at these shadows. Look at this eyeshadow. So इसमें total 35 eyeshadows है, and यहाँ as you can see matte eyeshadows भी है और shimmery eyeshadows भी है. ये सब shimmery है और ये जो है ये सब matte eyeshadows है, and 35 colors available है. So अभी इसको try करके देखते हैं और इसका result देखते हैं कैसा है. So now let's check it out. By the way guys, आज मेरे पास और एक मेकअप प्रोडक्ट है जो मैं इसी वीडियो में रिव्यू करूंगी. Friends, this is a makeup mania makeup kit from Blue Heaven जो मैंने ऑर्डर किया था again Big Billion Days में in Flipkart. Friends, पहले जो मैंने आप लोगों को eyeshadow palette दिखाया था ना, उसको ट्राई करने के लिए मुझे बेस पहले क्रिएट करना होगा. तो बेस क्रिएट करने के लिए आज मैं यूज़ करने वाली हूँ इसी मेकअप किट को. जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था तब भी अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना पाई. ऑब्वियसली ये भी एक पैकेजिंग में ही आया था, लेकिन मैंने अनबॉक्स कर लिया था ऑलरेडी. तो अभी मैं आपको इस मेकअप किट के अंदर क्या क्या मिलती है वन बाय वन दिखाती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है एक कॉम्पैक्ट पाउडर आता है. उसके बाद यहाँ पर एक बीबी क्रीम भी है और एक प्राइमर भी है. देन मूविंग नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. देन वी हैव ट्रू ब्राउ आईब्राउ डिफाइनर. ये आईब्राउ डिफाइनर है. और उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आईलाइनर है एक. ओके, सो आईलाइनर. उसके बाद oh no way. उसके बाद यहाँ पर ये है इंटेंस काजल प्लस लाइनर, जो मतलब यहाँ पर काजल भी है एक साइड, इस तरफ है काजल और इस तरफ है आईलाइनर, मतलब लाइनर है. एंड नेक्स्ट वी हैव नाउ कमिंग वी हैव दिस स्मॉल Blue Heaven Get Bright Liquid Foundation. ये भी है इसमें. And then now coming to the lips, we have so many things, we have so many products for lips here. So first of all, let me pick this one. This is fruit balm. This is a lip balm. And then we have this silk. What is that? Silk Rennie. We have the Silk Rennie Blue Heaven lipstick, red lipstick. And then we have this another, lipstick. This is actually a lipstick. It looks like something like fruit, but I don't know which fruit actually. But this is a matte lipstick actually, matte lipstick, liquid matte lipstick. And then we have this nude lipstick we have. और उसके बाद we have this one, Hyperstay Super Matte Lipstick, and ये nude color है. I really love this product. And then we have this red lipstick again. And lastly but not the least, we have this. What is this? This is Liquid Sindoor, Milan Liquid Sindoor. This is gonna be beneficial for the brides. Yeah. So guys, अभी मैंने वन बाय वन आप लोगों को सभी प्रोडक्ट्स दिखा दिया जो इस किट में अवेलेबल था, जो इस मेकअप किट में अवेलेबल था. मैंने आपको दिखा दिया. और अभी मैं इस सभी प्रोडक्ट से मेकअप करूंगी खुद के ऊपर. कोई और ब्रांड का मैं मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाली हूँ आज की वीडियो में. मैं बस यही प्रोडक्ट यूज़ करके आज दिखाऊंगी आप लोगों को, एंड देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है और कैसा नहीं. तो अभी सीटीएम की बात, अभी मैं इसी मेकअप किट का जो प्राइमर है वो अभी मैं यूज़ करूँगी.
makeup is done. Wow. Isn't it shining? So tabok final look na listenay. So 3, 2, 1, go. So guys, this is the final look, and honestly, I'm liking this makeup. I'm liking this look. So personally, ang libalay na ito ha, mo makeup look na. I'm also very satisfied with this eyeshadow palette. There are some colors which are pigmented, and there are some colors that are not that much pigmented. And there were some colors that are, you know, easily blendable, and there were some colors that were not being easily blendable. And also it can be used for personal use as well as for bridal makeup use if you want to use for the bridal work. I'm talking about the makeup artists actually. And also really satisfied with this Makeup Mania Blue Heaven makeup kit of 15 products inside. I received 15 products inside this makeup kit, and the products were so good. Thank you so much Flipkart for this beautiful makeup product, and thank you so much Blue Heaven. Ini video ang kisah announcement berkait musuga ang bridal makeup rog kayo bridal makeover reception makeup rog bang kayo. Kini rok tabok to wedding season pai tong ha taba October November December January rog ang wedding season. Kini ni wedding buskang tong lah ha kaya bandir ni friends bandir ni relatives zep hani na, you know, wedding rog tong lah ha kaya wedding ni makeup rog reception makeup rog kai ni kaya ano contact kai bimawa ani Instagram tay Facebook betangga ni Instagram mo kena it's Sarah 787 hitangga kata I'm available as makeup by Sarah Makeup by Sarah 24 in Instagram. Tay Facebook ang kana Sarah Vlogs hin batanga ang katay Sarah Moa hin batanga. Ganito ano bridal makeup ro khaijang lang kinira ano comment khai ma ba. Nira ano Instagram ro Facebook ro ano comment contact khai ma wa. Okay. Tini tang hai simple makeup khai mani si ang bridal makeup khai ni hi wasung mani ya. Tini ang hai makeup kit tay eyeshadow palette no review khai ni hi video khai mani si. Asuk mana full coverage roya phana light makeup khaine rokni bangai the light makeup for example angsi ang light makeup haja gang asuk heavy makeup rok haja ya light makeup sang haja ga natural beauty haja tang ga haini bangai tini ang light makeup khaine khai man si eye makeup kisa light ba lipstick na red khai ro ha bo si kisa bridal makeup khai reng pai ha Okay, ang te duitin in pore rog this hamay makra ang bridal makeup ni kaisa bride sajogoy maybe bride sajogoy possible bride hai kang sajogoy makeup khai ni rungna phunung nai je ano sangal me follow khai ni ruk shiwa ang makeup rog khai kisa masa bridal makeup kisa masa ya khai bo si as a profession bookings mal ha khai ba okay ni rog an book khai ni ta pak bai di okay ano contact khai ni ta pak bai di. If you enjoyed today's video, please make sure to hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching. I'll see you guys in my next video. Bye.